in Dead by Daylight, I always try to keep it as less gamey as possible. So if you have a bear trap, you should be able to place it wherever you can. You know, that was the goal. That was what I really wanted. But now it's obvious that this is causing a lot of issues. So we have to review it. It's in a sense it's also like. Я говорит, что хочет делать игру такой простой, какой она кажется. То есть, если ты хочешь поставить ловушку, ты должен уметь поставить ее где угодно. Но понятно, что в некоторых случаях это может вызывать определенные проблемы. Removes a lot of the potential great surprises that this game is good for. So rarely these things are an easy fix. In the case of traps under hooks, there's a simple implementation. Maybe it would work. So in that case, a small revert is something that we might be looking at. Ну, то есть, например, они бы могли вернуть игру к тому моменту, когда можно было спасти из ловушки, но игрок попадался в ловушку, да? И тогда его просто спасаешь, и все убегают. Может быть, такое решение будет, может быть, просто другое какое-то найдут. Выживание с друзьями. Есть проблема, то, что игра очень долго ищется. Говорит, что изменений мы никаких за 3 месяца последние не делали, поэтому долгий поиск произошел, ну, не из-за них. В этом может быть частично виноват Steam, потому что поиск идет через Steam. But it means that right now we're stuck with a few things that we need to. То есть, говорит, в начале проекта у нас были некоторые решения, которые мы принимали, которые были простые, дешевые, или, ну, чтобы как можно быстрее выпустить игру. Сейчас они могут не так хорошо работать, как они хотели раньше. Конкретно по Survivors Friends мы нашли, говорит, несколько проблем, которые могут вызывать долгий поиск игр. Но конкретной проблемой пока неизвестно. Может быть связано вообще с тем, что меньше убийц сейчас в игре играют, как многие считают. Немного выживших. Дата это не совсем хорошо отображает, которые у них есть. So what we're doing at the moment is that we're refining analytics, so we can actually look into this in more details. Ну, в общем, они рассматривают сейчас как раз свою внутреннюю статистику, которую ведут, разобраться с этой проблемой. Эта проблема также влияет на наш сабдей, потому что мы долго ищем катки. This is a question that comes often, and you know, about can we have a ping indicator? Can we find a way? And yes, that's a big one. So just before you do that, I want to wrap up the Survive with Friends. Just saying that we are doing changes to our backend right now, so that we can decouple from Steam. It was necessary for us to do that anyway, for the sake of going to console. So we knew that was going to happen anyway, because obviously consoles don't piggyback off of Steam. So we had to create our own backend for that. And while creating that system, we're going to have that in the PC also. So obviously we can't give you a firm date on that because the date has not been released. That's purely a Говорит, что, ну, естественно, поскольку консольная игра никак не связана со Steam, они специально, ну, они разработали свою собственную систему, я так понял, поиска игры. About the backend and the ping. So it's the totally legitimate request to be able to see the ping. Поэтому, возможно, это потом будет имплементировано и в Steam версию. Now, even if we would implement this right now, it wouldn't really fix the problem, because you would log on to a killer, you would see that the ping is bad, you would get out of that game, you would try to log in again, and you would probably be matched with the same killer again. Yeah. So the list of possible matches would not change. No. Unless it has been filled and then you go to another one.
Now, I say this because it's important in understanding the problematic, and now we're going По to fix поводу it. пинга говорит, пока не добавляют в игру, потому что вы зайдете в игру, увидите плохой пинг, к примеру, а потом все равно присоединитесь к тому же убийце, даже если выйдете. Okay. Now, we will put a ping limiter of some sort, so that when you enter a lobby and that the ping is really, really high, you'll be notified and you'll be able to get out, which will also blacklist that specific person for you. Мы планируем ввести определенный лимит на пинг. Когда вы заходите в лобби, вас игра предупредит о том, что у этого маньяка очень высокий пинг по сравнению с вами. Если вы выйдете из его лобби, вы, возможно, к нему больше даже никогда не сможете попасть, то есть его заблокируют для вас, чтобы не было проблем в будущем. То есть с этой над этой проблемой работают таким способом. People from the console version doing work that has an impact on the PC game. I'm not sure we cleared that up at any point, but the team we have, it's about 50 people right now. And when we decided we were going to do the port to the console, we added a few people that were specifically to do that console port. We didn't take people away from the live team to do that. We added a bunch of people. Obviously, these people had to sit right next to us, and they had questions for Sarah doing the UI, and they had questions for you about a few things about design. So it had an impact, obviously, on the live operations. However, it was also balanced by the fact that they were there working on, for instance, говорит, что для работы над консольной версией игры были наняты абсолютно новые люди. Соответственно, они работали отдельно над консольной версией, но вместе с разработчиками, и это немного повлияло и на игру, то есть они же работали там над интерфейсом и прочим. То есть, основной команде разрабов это только помогло, но и команда отдельная. Вот. То есть совсем сильно игру не поменяли. Основное, естественно, в использовании контроллера. И по поводу выбора сенсы контроллера, который все еще не добавили. Естественно, в консолях это будет. И поэтому это добавят и в игру на ПК. Возможность менять чувствительность контроллера. Because of certification, and then that means that these things will be put into the PC game. So again, I would like to give a clear date on that, but you can go back and look at the press release from Starbreeze on the expected release of the console, and that'll give you a ballpark time frame for that kind of thing. Technically, if one of these things, like let's say controller sensitivity or full controller support, is easy to detach from the rest of the code and we can put it into live beforehand, we might do that. But these things tend to be big, what you call them? Like a big system that sort of works with itself, and it's very difficult to just take one little piece of it and shove it in the game. So it'll probably just come all together. And the idea also is, the objective for us is that when we do have the game on console, the console and the PC version stay synced as much as possible. So they will be very, very close, and the content and in the features and the balancing, they need to be as close as possible. So that. Он продолжил говорить про контроллер и баланс на консоли и на компе. Okay, next question we have here. Okay, the missing Windows file issue. That is. Итак, по поводу нехватки файла на определенного DLL файла на винде, из-за которого не запускается игра.
if you find that file, you copy it into your folder, the game works. But obviously, you have to know that that's the problem, and then you. Если вы найдете этот файл и скопируете его в игру в папку с игрой, игра заработает, но его еще надо найти и разобраться. So we are looking into ways to package that into the game, but these things are not simple because мы пытаемся добавить эту дату в игру конкретно, чтобы вы ее могли скачать, но это Windows файлы, поэтому мы не можем так просто с этим разобраться. We're also thinking, there are issues that we can fix that have to do with our game that is not a packaging problem, so it's not right now being fixed because it would be fixed quickly if we did, but we'll look into that. If we can find an easy way to do it, we will, for sure. That made sense? Was that wishy-washy? No, it's just, it would be great if we could tell you it's fixed. Но если они смогут найти способ решения этой проблемы, они, естественно, это сделают. Дэйв говорит, мы не можем вам назвать точную дату, как мы можем решить эту проблему. Ну, команда работает над этим, естественно. Really? Okay, so we're looking for a challenge for a survivor. Let's make this fun. Okay. Not allowed to run. Can only run. No. No perks. No perks. Can't play without perks. Easy peasy. Ну, в общем, QA-тестер сейчас будет играть в игру за выжившего, соответственно. И они хотят ей дать какой-то челлендж ей задать, чтобы она играла без перков и хочет Дэйв заставить ее играть с картой. We stand strong together. Спасибо большое за саб. Я не знаю, кто ты, я ничего не вижу сейчас, но спасибо большое. Добро пожаловать в комьюнити. Instead of addressing the issue and what we're doing about them today, I want to prepare for this. So hopefully next week I'm going to be prepared with the. Дэйв говорит по поводу баланса игры, перков и прочее. Сегодня он не готов об этом рассказать. К следующей неделе подготовится и расскажет нам о том, какие изменения планируются и прочее. These faster updates. So that's a very valid question. And yes, the moment when we stated that, we had been sort of more or less. You okay? Mm-hmm. Okay. We had been sort of more or less quiet for a bit. There hadn't been a big update, and we were saying mostly because we were stalling everything because we needed to get that engine update done, which we did. And it's true that since then, there has been no major updates from us. Like no big batch of bug fixes and things like that. Essentially, we are being extremely cautious right now. And that большой патч прошло уже какое-то время, но мы пока не выпустили еще какое-то большое обновление. Мы пока что очень осторожны с новым движком. So when we did the last big patch and there was a big audio issue and QA flagged it and we still put the patch out, right? Mm-hmm. You remember that? Oui. Yeah. Yes. Sorry. Yes. Говорит, проблемы со звуком были в новом большом патче. И они знали об этом, но они все равно выпустили патч, несмотря на это. Ну, соответственно, звук постарались пофиксить как можно быстрее. Ну, в общем, этот патч уже вышел. Единственное, звуки генератора чутка поменялись.
put it out when it's ready. Связано со It is звуками very через difficult, стены, because the вот pressure comes from a со lot of different слышными. places, and it becomes a little bit of a political minefield, more or less, in different ways. And it's also for us, we're impatient and we want to get it out, we want to get people to test it. But that was a bad move on our part, and we're sorry. But that being said, that's why right now, for instance, answering another question, which is the February surprise that I promised. По поводу февральского сюрприза. Cool, by the way. The gas station, love it. Это не карта. Нет, это не карта. Я о нем говорил. Because we weren't happy with it. It's not good enough. And so we decided to hold on to it a little more and make sure that when we did release it, не произошел большой февральский сюрприз, потому что мы просто не были довольны им. But it's supposed to come out next week. Supposed to. Говорит, мы не были еще готовы до конца. Мэтт говорит, надеюсь, я не... В общем, обещает, что... Не обещает, но говорит, возможно, это выйдет на следующей неделе. Возможно. И ваши сандалии слетят с ваших ног, говорит Дэйв. Тот самый большой февральский сюрприз, которого все ждали. То есть они еще не были, ну, они посчитали, что надо его как-то доделать. Yeah, that's all we do. That's what we do today, right? I'm glad to see you got my back. Thank you. I love you. And I'm very excited, by the way, that we'll get to see each other next week. It's gonna be good. We can hug it out and share some Reaper. Oh no, Crazy jerky. Cactus! It's not gonna be blame. Next week, when this happens, it's gonna be fucking awesome. В общем, это будет офигенно, когда это произойдет. Возможно, на следующей неделе. Alright, scratch marks seem to disappear randomly, which is weird. What is causing this? What is being done to fix this? Any ETAs? So we know that in the asylum there's a few specific places where the scratch marks appear in weird places. Говорит по поводу бага, то что иногда и следы появляются рандомно. А еще Дэйв матерится. Players that are exposing the exact issues and the where and the why and looking into the issue into fixing it. What? Говорит, на Кротусе есть проблемы со следами от выживших. И, конечно же, проблемы с рандомно появляющимися следами после того, как кто-то из выживших выходит из игры. Вот. That's all I got. Okay, this one, that's all I get. I'll allow you one. Alright, so we don't know essentially what is causing this. That's the answer. At this moment today, we don't know. There's a few people looking into it. I cannot explain it. The people that are working on that issue could. Дэйв говорит, не может объяснить точную проблему, но некоторые игроки знают по поводу проблемы, и часть команды. This was a bug before, especially the asylum one, that got fixed and then it got reintroduced somehow. And that has happened in the past. На Кротусе тоже вот проблема, говорит, она и раньше была, потом она исчезла, сейчас она снова появилась. Со следами на деревьях, наверное, и внутри Кротуса, на объектах. Which is a great attitude for a technical director, not so great for everybody else on the team. However, he's got a good point. For some, I mean, it's a complex game with a lot of interlocking systems, and it's a small team, and sometimes things break for no reason. Like we didn't touch a specific system, and then all of a sudden it breaks again, and we have no idea why. Obviously, we put people to investigate this, but it's yeah, it happens, and when that happens, we have no idea, and it's super frustrating. Я рядом с ними, надеюсь. Scratch marks will disappear on any map. They randomly disappear at random times. See, that is exact worst possible description for a bug. Рандомно говорит, иногда рандомно исчезают вообще следы. But if a QA fills a bug report saying the scratch marks disappear on any map at random times randomly, then we probably will ask them to please not come to work tomorrow. Because seriously, that's the worst. So we need a better system to help, and that's part of the services that we're changing right now to really already
I know. In the It basement. Too much pressure. And so essentially what we want is to have a system where our bug database is to a certain extent Wait, accessible and visible to the You got out? Oh. Alright. Is visible or accessible to the players so that we can have your help finding, zeroing down on certain bugs, finding more instances of that bug and trying to figure out exactly why it happens, how it happens, and how to reproduce it. And then... Я не могу слушать Мэтта, когда я смотрю на этот геймплей. Мне больно. Against each others. So that. When can we expect a new ranking system? You say Когда же мы можем ожидать новую ранговую систему? Или детали по поводу того, как это будет работать? I'll give you more details. First of all, I'm going to answer the question about time. По времени. The plan. You're making a lot of noise, you know? В планах. That's fine. We were actually looking into releasing a first part with the next chapter. Oh my god, are we working on the next chapter? Yeah, we're working on another chapter, obviously. I don't think we're Со следующей главой планируют ввести первую часть ранговой системы новой. И да, они работают над новой главой, естественно. Not gonna happen. So we've decided that it's not ready. It's not solid enough. So we're gonna wait a little bit more. But I'm gonna talk about details. Или они планировали, но она еще не готова, поэтому... The ranking ladder is going to be... it happens. It's going to be much longer to progress within. So there's going to be more ranks separated into leagues. Окей, ранговая система будет гораздо больше. То есть дольше вы будете доходить до самого высокого ранга, и она будет разбита на лиги. The first league is actually protecting new players from all the veterans out there that can be. Ну, соответственно, первая лига будет защищать всех новичков от игры против ветеранов, очевидно. The progression also, since it's going to be much longer, it's going to be way more interesting to progress within it. Ну и поскольку прогресс будет более долгим, в нем будет интереснее будет повышать свой ранг. Is that we've separated the scoring from the rank. Ну и мы разделяем очки, которые вы получаете, и бладпоинты в игре, от ранга. И как бы скиллового геймплея, компонентов скиллового геймплея, от которых и будет повышаться ваш ранг. Specific things, multiple things that you can do in the game that will award you with these pips to rank up. So, в игре будут определенные специфические вещи, которые позволят вам повышать ранг. И получить каплю. Например, если вы были выжившим, который починил больше всего генераторов. Пример. У маньяка, соответственно, с количеством повешений. От количества повешений будет зависеть ваше получение капли. Ну, частично, одно из условий. Ну и Мементо Мори не будет вам давать так много очков, поэтому надо быть осторожным с его использованием. Убивая красным Мементо всех четверых, вы не повысите свой ранг. Также есть различные события, которые заставят вас потерять ранг. Если вы только стояли и ничего не делали, прятались, или стояли у крюка и ничего не делали, вы, очевидно, будете терять свой ранг.
you know, getting closer to releasing this system, obviously we're going to talk about it way more and in detail. Чем ближе мы будем к тому, чтобы выпустить эту новую ранговую систему и будем готовы, мы, естественно, будем больше о ней говорить. Сейчас, не так много можем рассказать. You know, something I have to say though, sometimes there are some really, really good questions that I wish we could answer, but we just cannot. We work for... No, but right now we're trying to at least explain why we can't. Yeah, that's that's what I'm saying. So sometimes there's some questions which, I mean, as employees, our hands are tied, and we just cannot answer this. Yeah, but we'll at least let you know why. Okay, when can we expect... Okay, no, we said that. Говорит, был вопрос какой-то, на который он не может ответить. Просто как по работе. That's a question that keeps coming up in a form or another. It's a very valid question. Right now, the biggest issue is that since the beginning, this game has had a bit of a, not a problem, but a challenge where if we allow you to tweak the way the game looks, it's going to have a huge impact on the gameplay. If you can change even just the gamma correction or the contrast. Вопрос по поводу настройки. По поводу настройки графики и прочего. Говорит, для нас очень тяжелый, это важный вопрос, то есть давать ли вам пользовательские настройки к игре. По той причине, что если мы вам позволим там убрать, например, туман или что-то типа того, это станет проще играть для вас. It will probably not be the same full range you get in a different game, in a single player game, especially because of that. We want to make sure that everybody's playing on the same playing с расширенными настройками очень тяжело. When can we see the hag buff that was promised a couple streams ago? Но если мы, когда мы сделаем расширенные настройки, вам будет, они не будут такими большими, как там, можете увидеть в других играх. We are looking right now at dedicating a few people to live balance and live operation and just Когда making sure будет that the quality of баф, the game спрашивают. Stays good or gets better. And right now these people are the same people working on the new content. Мэтт говорит, мы подумываем о том, чтобы несколько членов команды выделить конкретно на баланс игры, потому что сейчас они работают кто-то из них работает над дизайном новых, над новым дизайном, кто-то над... как Стефан, гейм-дизайнер. Вот, и над балансом. Но конкретно по бафу ведьмы пока что мы точно не знаем, что мы хотим ее бафнуть. I'm saying that it gets mysterious, but Barbecue was asking about getting a timeline of the next year and the beats and what will be released when. First of all, we're not even sure. Like we often make plans, obviously. I mean, we have a vision of what we want the game to be, but we readjust that plan. Говорит, кто-то спрашивал, не хотели бы вы сделать четкий план, когда что будет выпущено, в какой промежуток. Говорит, мы, конечно, любим делать планы и сами, ставим себе какие-то определенные цели, но мы не можем, планы постоянно меняются. Promotion, marketing, a new DLC, for instance. We're very excited. We want to talk to you about the new DLC that we want to do, that we're working on right now. But obviously, we asked the question actually today. We're like, can we take a screenshot of the knee of the next killer? Oh shit, you know that the next killer has knees. True. That's probably already way too much. Is there anything left that I could leak? Говорит, по поводу нового контента, к примеру, сегодня, мы вообще спросили, можем ли мы показать коленку нового убийцы, скриншот типа, но нет.
даже этого не разрешили, то есть, ну, по крайней мере, теперь мы знаем, что у нового маньяка, нового убийцы есть коленки. Такие дела. Вот. То есть, иногда, ну, не от них зависит, там тот же маркетинг участвует и прочее, прочее. Отдел маркетинга. Are you planning on still doing this? Absolutely. If so, is there a time you'd like to be done by? Yes, before the console release. When will the new lunge attack style be implemented? If it's still a thing. If you've decided Когда to hold off введут on that, новые ланж-атаки, если why все еще вообще against it? вы думаете об этом? Which Поменять feature is the ланж-атаки. the lunge attack, the new lunge attack. Yes. There's one last step, so we're iterating much faster now in this feature. It's quite exciting, and we're in the hopefully the last step. Дэйв говорит, вроде бы как у нас остался последний шаг, который нам надо сделать. Push this exciting content out, and then we can focus Перед тем, on как это выпустить. a PTB, and we'll be able to put that in the PTB. И so that планируем we test it, выпускать and это at the same именно на time тестовый check if сервер. our survive with friend Для начала. fixes are good. That would be a good plan. And then, if everything goes well, it will become a real thing in the live build. Yeah, weren't you supposed to play with no perks? Got scared. Let her do her thing. Is that surprise gonna be for a limited time? Yes. Infinity. А сюрприз будет временным. Nope. It will be Да, forever. он будет Have you considered a бесконечным. community rating Нет, он не будет. reputation meter in the game to curb rude, bad manner players? We thought about it. Negative reinforcement is a difficult thing to do. So saying that this person has many bad ratings, it's sort of I'm uncomfortable with that. Putting the positive stuff would be really good, but we haven't done it. And we're not working on that right now. What we're doing is we're using those reports and those ratings to find bots and things. Mostly it's for really critically bad behavior that we want to address and find. So that's what it's used for. However, that leads me to something. I want to show some graphs right now. We have two graphs. Спросили по поводу игроков с очень плохой репутацией. Что с ними делать, как? Мэтт хочет показать какие-то таблицы. The thumbs up for the killers. So we have the top of the week. Плюсики, которые давали убийцам. Chantel has 23, I believe, thumbs up. That's the most Шантел, убийцы Шантел дали очень много пропсов. That's the person with the most thumbs up this week as a killer. Плюсиков за эту неделю. I believe 20. Fian 2191 Дальше Джаспер, with 18. Фиан, Then we have Vanny и with YouTube Кефир. 17. And I think Русский. YouTube Kefrer is at 14. 14 плюсиков. Я вроде играл против него, не помню. Thumbs up players for killers, and I have the one for survivors. So if you want to show that, Keffer, who was a very well rated killer, is also the top survivor. И также топовый выживший, которому дали пропс, тот же самый Кефир. 90 плюсиков. Then Vanny, who we also found. Was about 76, I'd say. M. Klondike is probably 53, and Try to pronounce that now. Russian name that I can't see from here, and I'm not very good at Такие дела, так что у них есть таблица с 45 плюсиками. 50. So, well done you for being good players. And thank you. Говорит, спасибо, что вы хорошие игроки, молодцы. New objectives and or different ways to get out. This would make game last longer and variety. That comes back. Yeah, that comes back. We do have secondary objectives in mind and some further steps into layering objectives. But it's not something that we are addressing right now. So the ranking and this system is way more important for me. So we are building that one at the moment.
That says doesn't mean that it's never going to happen. Also, the generator fixing and escaping through the gate is what the sport is, and hooking survivors on the meat-hooks to sacrifice them is always going to be the main objective of the killer. Вопрос по поводу новых объектов на карте. Пока что, поскольку разрабатывается новая система лиг, возможно, в ней будут какие-то новые объекты, которые, и цели, задачи, которые необходимо будет выполнить. Но пока что починка генераторов, сбегание в ворота и, соответственно, для маньяка повешение игроков остаются основными задачами. That comes together with the game improvements. Do we have a timeline on that? Do we have an actual hoping to get that the next patch? Hopefully, if we find some wiggle room, we could probably make it happen for the next PTB and then release it at the same time as the attack. But I'm not the one to decide that, and if the schedule allows, then yay. If not, it's going to be later. Now the next bunch of features that are going to be tested like that and released is the attack, the hook auto repair, and its sabotage. So this has been refined and it's almost ready to be tested on PTB again and then be shipped. These are the next two I can think of right now. It's the same with something was said about the rate windstorm buff 2 weeks ago. Is that still being considered? Would that be part of the same package? Yeah, that would. Автопочинка игроков напомнил то, что пока что этого не будет, разве что на ПТБ потестят. Небольшое ускорение у призрака после выхода из инвиза в планах. Все еще в планах. The patch notes for 1.4 said that was implemented, but it never actually was. Was it scrapped? It was. The patch note said that? Apparently, but that is weird. Stefan, we need to talk. So no, that is definitely not in, and we are still considering these perks. There's something else that's coming also big as system for the perks, so we might have to wait for this. So Ghost TR said, grind is horrible right now. По поводу изменения самохила вопрос был в чате, типа, уже вышло. Нет, этого нету, и изменение скиллов можно ожидать в будущем, но не сейчас. That being said, it wouldn't change the time you need to grind everything in the game into prestige a couple times. No. That's always going to be something that it needs to have value, and right now we think that it's a hardcore thing to do. Getting everything in the game is an investment of your time. The character progression, leveling up, the blood web, and the blood points awarded in the game are not changing with the new ranking system. Ну, с ранговой системой не поменяется количество бладпоинтов, которые вы будете зарабатывать в игре, ну, по сути, то есть. Все так же будете получать бипишки за починку генеров и прочее. Well, I've got none. I've got a glass of water and it's mine, you can't have it. Alright. So I have some fun things to show. Дэйв говорит, что у него есть что-то веселое, что он хочет показать. I don't know when it's gonna be. Новая кровавая охота когда? Okay. Yeah. Blood hunts are quite a lot of fun. We tend to need an excuse to make them. Кровавая охота это весело. No. But next week we have something else. На следующей неделе у нас что-то выходит другое, так что пока что вряд ли кровавая охота. Can we make like a 1-hour blood hunt? No. We could. Yeah. Maybe we could do one. Yeah, that'd be nice. Why not? Just freak people out. Nah, a real one. All right. A real hunt. Мы могли бы сделать кровавую охоту на час, к примеру, чтобы удивить вас. We've answered quite a lot of questions, and we still do say soon a lot. And not so much. We didn't say soon as much this time. I'm kind of happy with that. Soon. I just wanted to. Говорит, мы вроде не очень много говорили слово «скоро» сегодня, говорит Мэтт. I've not answered as many questions, or at least we haven't spoken aloud as many questions this time, but I think we answered them better, the ones that we at least addressed. Hopefully we touched upon the things that worried you specifically.
Очень надеюсь, что мы ответили на вопросы, которые вы задавали конкретно и хотели услышать ответы. У Дэйва есть статистика. Обычно Стефан говорит о статье, но сегодня его нет, поэтому он показывает за Дэйв, хочет показать за него. По поводу топ-10 перков за прошлую неделю, соответственно. Ну, очевидно, чаще стал использоваться Iron Grasp Stalker, потому что он теперь чаще попадается в Bloodweb. Теперь Unrelenting... раньше Unrelenting был на первом месте, теперь его не так много используют. Relatively low. Like when we look at the pie of all the perks, they are getting more and more like tighter, like these pie width. I don't know how to express it. Говорит, мне очень нравится, что по процентовке перки ближе друг к другу становятся. Ну и у сурвов, выживших, почти ничего не поменялось, но... Конечно, опять же, потому что больше обычных перков попадается теперь. Люди начали использовать Planner's Instinct, что круто, еврейский билд. Iron Will чаще и перышко, потому что хорошие перки. No, but we have some really cool stuff to get to. Yeah, you're right. It won't take long. Okay, stats. Еще немного статистики от Дэйва. И Мэтт хотел о чем-то клевом рассказать или показать. Okay, so last 7 days I got some stats about sacrificed and escapees. So статистика убитых и сбежавших за последнюю неделю на всех рангах от всех игроков. And 43.74% are going to escape. 43% игроков сбежало, а 57 игроков умерло от... Нет, 100% по сакрифайсу я не услышал. Сбегает чаще всех Кладет. А самый убитый Джейк. Но все хотят убить Джейка, потому что он саботер, конечно же. The deadliest map is an unannounced map. But in the announced map, the deadliest one is Haddonfield. So the new map being worked on is much more dangerous. Опасная... Самая опасная карта Haddonfield. Самая сейфовая карта... Что, прости, Rotten поля самые сейфовые. Эй, спасибо за ребят. Не знаю, кто ты. We must stand together. Okay, you should maybe once in a while. Спасибо большое за поддержку. And our new map, Gas 7, there's a 44.6% chance of escape. Well, that's stats of the 7 last days. And 44.9% chance to be sacrificed as a survivor. That's it. That's all the stats I got this week. All right. Don't you have a thing? Не самая интересная стата, да, и я просто последний. I have things. We can talk about things. Can we show the thing? Что ты хочешь показать, Мэтт? Оу, хотят поговорить о новом перке, который появится в игре. И он называется... Borrowed Time. Время, занятое время, позаимствованное время. Вот так вот перевод правильный. Перк для альтруистов. You'll be able to go save a survivor from the hook. And while in the terror radius of a killer, right? So you could be being chased, and you go and save that person from the hook. And then at that moment,
borrowed time will activate. So for yourself and for the survivor on the hook. Когда ты спасаешь с крюка, перк активируется While borrowed time is active, when you get hit by the для тебя killer, и для другого rather выжившего, than, которого ты being спасаешь. damaged, you will enter into a timer. So you will be able to keep standing up. So if you were injured and you get hit, you won't go to crawling, you won't go to dying until that timer reaches Когда тебя zero. пытаются положить на землю, So this gives you the chance to save someone or get saved. And у go тебя out, появляется so you can collapse if you got hit. небольшое время какое-то, But this is a That's very, exciting. very interesting perk that и I've по got. истечении которого ты упадешь на землю. Но Something that we were allowed to show. Patricia could have used that right now. то есть этот перк позволяет тебе сбежать, вылечиться или тебя могут вылечить. Ну, короче, он позволяет сбежать. We love doing this. Потому что если ты Actually, получишь I think хит, ты this сразу же format на землю не of, упадешь. Какое-то время ты non-civilian останешься questions on the chat жив. is pretty cool. Yeah, I like it. Ну, I ранен, like it но if жив. you like it or not, Ну, but такой I think перк it для works better. спасения с крюков, And, для anyway. альтруистов. So, there's a thing in that folder. По-моему, очень сильный такой неплохой баф Folder we выживших. put the things in. It says Nia. Oh yeah, let's talk about that too. Why not? Let's show a little something. So, you want to talk about it? Oh no, make it bigger. Воу, и какая-то новая шапка на So Нию. there's new customizations that are coming to the game. В And игру they добавят are новую very, кастомизацию. very cool. И они And офигенные. this is an example. Вот это лишь пример. We are looking at new ways to create a ton of new customization items, and this seems to be promising right now. Мы ищем We don't способы have more сделать details больше, on но that намного at the больше moment. новой кастомизации. И вот вам So That's it's кусочек. it's a new pipeline. It's a new way to create content for customization. And this first bit. So we show you just one now, but we have. There's a couple. bunch. There's a bunch. package Их of несколько. many of them. There's a bunch. They're all ads, and they're pretty cool. Yeah. They're all Но мы heads, можем and только they're это показать. really Именно головы. Based Именно on finger guns ну, with that. That's больше not различных скинов на And, голову будут. Yeah, that it's tuk, not tuck, but that tuk would not work here in Quebec in the winter. You course don't not. put metal things on your tuk during the winter. It'll just freeze off and just fall or catch fire. I don't know. This is dangerous. It's just risky behavior. Sounds dangerous. Other than that, you wanted to show rate things? Yeah, I have all sort of crazy things. So if you want Ещё to что-то хочет 3 показать. o'clock and continue for a little bit, that would be cool. Well, we can show things from the web. Sure. Also, Yeah, we'll show go. things from the web and then Ну, we'll что-то go на to the rate. I just призрака, like showing things from the web. но It makes показать me не happy. успели, рассказать So не we have успели. this from Chris here. We'll go fast. Потому don't что worry. показывают 3 minutes max. м, This is Chris's новые take on арты. the killer. There you go. There's CJ Траппер от next with Криса. this very interesting nurse drawing unmasked. Then Очень-очень стрёмная Нурса, которая хочет тебя убить с мементы. Татуха. Татуха с ДБДшкой. Then we have Phelan. Phelan made this very pouty Meg Thomas. Then we have Fidoli Wilkinson. О, какой няшный призрак. Again, the rate is the most pleasant fella И out как there. всегда говорит Мэтт, призрак Ghoul самый made приятный this, такой great парниш. Jake, friend of the Crows. Then we have Kapustin, Джейк друг. our Russian friend, who not Друг. only has the most Whoa. badass car in the world, but now sports a really cool Chuckles Капустин. mask. Don't as drive well. with that mask, though. Самая, говорит, Probably брутальная will get in trouble. машина, Then we have Мэтт the говорит, а lead теперь in еще и Russia, самая so брутальная things are a маска. little different over there. Вау. Then we have Matt Souza, who created this very interesting kit Выжившие of в all our масках survivors wearing убийцы. Chuckles masks. That's В масках creepy. траппера. Then we have Еще и с оружием. Mazafaka, Aw. who made this adorable little anime-inspired Meg. Очень няшная Мэгги Then от we have Мазафаки. Nattergn, who's again creating some very upsetting artwork for us. Thank you very much. И What? Next one is from Not the Basement, another The regular Basement. here. Часто его doing арты this показывают.
Очень грустный. I'm not sure Dwight whether I Entity. love it. А, ну это же, да, все... Yeah. Then Мэтт we же have, говорил то, что oh, Entity yeah, that's это another Dwight, vision of the поэтому, mask of да. our Russian friend Kapustin, Yeah. Pro Day Kapustin. Hormu. So, Really nice. yeah. And then we have Sing Me to Sleep, Oh, who created this interesting Yeah. Okay. piece. Uh-huh. Yay. А Z это чей? Sing Me Это... to Sleep also created the next one, which is a little comic featuring. Чей-то знакомый этот... I love it. Нет, Very nice. нет, Then ладно. we have Он просто Smash. сказал, что некий Sing Well, Me to another right Sleep name for- выложил эти в Steam it's, комьюнити, но мне really, кажется, это какой-то другой nice художник. piece here of the Ну, в nurse. общем, неважно. And the last one for today is from our friend Tiny Bird, who created this very moody piece Так, of нет, Инкари romance по-другому, ну, у between нее и арты those другие. two. Ладно, неважно. It never ends. All right, thank you very much. Let's get Yeah, back to thank this. you. You had something to talk А, у about? Лерончика, Yeah. у Цеза похожий. Yeah, I did. So, Похожая роспись. Я, наверное, a couple поэтому of streams спутал. ago, I said that I would bring up some concept from the raid. Дэйв говорит, That's why I концепт mind по you, призраку we had обещал. some images that are really big with a lot of different versions of the raid on there, so there might be small on your TV, but Вот у нас для вас есть here we go. несколько артов, концепт This is артов. the very first Самый первый concept of the raid, концепт призрака. which is В принципе, ну, pretty spot on. похож на That's- того, that's кто the есть thing, сейчас. right? And it was, I don't know what to say actually. This is so spot on. Like it's the first Yeah. one, and It's the one. first concept, Yeah, and it worked. yeah. Он сработал, да. Первый That's right. концепт. So, Другие since you know about the концепты. raid, Воу, these are брутальные. actual secondary outfit С ножами. concepts that we have not necessarily shown. I'm not sure if that one is in the art book. I'm pretty sure it's not. В артбуке этого вроде So бы looking нету, да. into variation or costume that we could do with the raid. Но это какие-то, они выбирают то, Some of them какие that костюмы the они бы hoodie that могли we really сделать liked призраку. Couldn't make At the happen time. easily at the time, yeah. And also a couple of streams ago, I mentioned that our concept artist sometime goes into fantasy because he Говорит, likes it, что, к сожалению, that's такие fine. длинные плащи раньше мы сделать не могли, сейчас бы они Some of these работали. variations Сейчас мы are бы могли сделать такой плащ, и он бы Yeah. they're Also, actually Very true. ordered. definitely раскачивался. very muscular legs for a raid. I'd Yeah, say. right, you're right. Yeah, we can move on. Также говорит, у него тут очень мускулистые ноги, не то что So у these are нынешнего призрака. widely different customization options. Ну и самые различные all things that could концепты happen. кастомизации на Yeah. призрака, которые I know могли that бы we cannot произойти. zoom in on some of them right now, so I can't really tell you which one are my favorite. But anyways, they have different materials, they have different. Может быть, даже появятся в игре, черт его знает. Make different weapons. So usually when we go through rounds of concept like this for a secondary outfit, we do a lot of research and then we refine. I think that we can go to the next slide, can explain a little bit more. So that one, for example. So we have the original on the left, currently in the game, that's what it says. And then on the right, we add one that we've selected as a secondary outfit. We wanted that one to be made. Мы очень Then there were хотели some- at второй the time, there were концепт some issues and выбрать. things that we could not use that model exactly. The animators would come back and say, "Yeah, no, that's not This is gonna not work. gonna It's happen." gonna So look like for- shit. It's For gonna example, break everything." we didn't have Apex at the time, so we couldn't make clothing simulations. so Выбрали that- третий концепт, но тот они использовать тогда не могли в итоге, потому что они не могли использовать плащ. merge concept. Аниматоры сейчас с новой механикой Unreal Yeah, Engine go to могут. the next one. Is there another one? Yeah, here's some research for secondary Также weapon. выбор оружия. Well, it's not secondary anymore because there's already a secondary one. Yeah. I Yeah. think that's the last one. Oh, there you Oh. go. And then other Possible masks, faces. and Еще faces лица, that were not маски selected, для at the time, призрака. but they Блин, were прикольные концепты selected. очень. Если такие появятся брутальные призраки в игре, то за него чаще будут играть, я считаю. Then we had the JB11110 that says he went to check the patch notes, and indeed the charged perks were not part of the last thing. Great. So, well, we still try. I mean, we've made mistakes in the past, and we've assumed things that were wrong. So we'll yeah. We'll look, because we could make mistakes. When we do, we'll apologize.
make Patricia give a speech. Пусть Патриция что-нибудь скажет. Why? I don't think Зачем? that's part of your job definition. Ну, это не часть ее работы. Okay. Do we have anything else on this? Есть еще So we have что-нибудь? Q&A. Yeah, we've done Ответы that. на вопросы уже сделали. Repeat news and announcement. Повторить So новости. we'll be at PAX East next week. It's Будем, gonna be они thrilling. будут на Паксе. We'll be Пакс there with Ист. goodies. We'll be следующей meeting with неделе. Barbecue and Будут many others. встретиться We'll там have с some Барбекю и cosplayers, многими and другими we'll have a good людьми, time косплеерами и showing the прочими, game прочими. running on console for the first time. И впервые игра пройдет на консолях. The winners, because there are Контест на will be петарды announced закончен. imminently. I don't have an exact date, but it should happen within the next few days. And then those t-shirts Точных will be победителей sent пока нет, through, но в ближайшие in несколько the дней next 2 анонсируют. I'm not sure. Twitch Horror Weekend is happening in Korea next weekend. В Корее So the Twitch 10th, Horror 12th, Event that's not next будет. weekend, that's the one after that. На следующих there's a выходных. weekend coming right now. That's not this one. Не Twitch на этих, Horror а вот на Weekend следующих. in Korea is gonna be great. И это будет весело, и они хотят к нему как-то подключиться, возможно, пообщаться с комьюнити, и, возможно, даже раздать какие-то ключи. Я так, насколько я услышал. Слова мудрости Мэтт не приготовил. Эх. Но он хочет сказать, что... I ordered some bow ties online because I like bow ties and I wasn't wearing them, and I received them and I went, oh shit, they're the ones you have to tie yourself. And that's why the internet was made. And then you learn to tie. Говорит, что учить новые какие-то вещи клево. Например, я очень люблю носить бабочки. Я заказал несколько новых бабочек себе, но оказалось так, что их надо завязывать самостоятельно. То есть, они уже не готовы. Вот, и вот он научился этому из, конечно же, интернета. Спасибо там передает модераторам и Бробикью, который but that be pushing it a little too much. So thanks Barbecue for helping us with that. Thanks to all of our mods for keeping the horde at bay. Один из стримеров. Thanks Bjorn for making Бьорну things за работу work in a timely fashion. За операторскую работу. And yeah, I got nothing else really. Ну и все, вроде это ничего нет больше. Bye-bye. Счастливо. Le bye-bye. Ле-бабай. Окей.